mutuze twumvikane noneho brage zarangiye nari ndi kubasuhuza mwankomeye amashyariko nari ndi kubasuhuza turi hano nkuko Patience yabivuze nka Think Again Group ndetse na Mind Lab Inc. Mind Lab bisobanuye iki burasi nka laboratoire ya Mind Lab sibyo burasi cyo bisobanuye abantu bize mu mfashe nyende umenjeniyeri aba professeur bamfashe rero ubwo tuba dufite message zitandukanye z'urubyiruko natwe turi urubyiruko ngira ngo ntatinze kubera umwanya dufite ndagira ngo nakire Patience. Merci. Arakoze cyane merci rero kubw'umwanya aduhaye ngo tuganire. Reka twumvikane. Ndabizi iyo hamaze kuvaho urwenya uko byagenda kose ibitwenge babikiri ku maso umuntu akumva ashaka gukomeza guseka ariko ni nabyiza ariko nanone ni byiza gupaying attention tukumva neza kugira ngo umwanya uko ari mutoya tuwukoreshe neza. Aho twagiye tugera hose wa mukameramana uri kunkamera cyangwa urarangaye unkamere kabisa uburyo bugaragara voilà. Aho twagiye tugera hose twagiye tuganira n'abanyeshuri baho ariko nanone tukareba ku ngingo zitandukanye nkaho duheruka twaganiriye ku kintu cyo gufata responsibility. Umuntu aba responsible gute, ni gute umuntu yamenya gufata inshingano, ni gute wabaho udacira abandi urubanza. Hari abantu bazi gucira abandi urubanza ugasanga niba utsinzwe mu ishuri ugatangira gushaka impamvu ama excuse ugatangira ukavuga ndatsinzwe kubera yuko perefe wenda akunda kuza akambwira ngo byuka hakiri kare, ndatsinzwe kubera yuko mu rugo babigenje gutyo ugatangira gushaka impamvu ariko mu by'ukuri wowe ubwawe wakagombye kwishakamo ibisubizo bikemera. Ibyo nibyo twavuze ahandi. Ndagira ngo no munsi noneho mwebwe tuganire ku kintu cyitwa passion and purpose. Ibyo bintu muzi itandukaniro ryabyo? Hari umuntu wema avuga ngo ikinyarwanda ngo ni igikene ariko cyo kirarengana ahubwo twebwe turabakene ku kinyarwanda ahubwo kuko ntacyo dufite cyinshi. Wasanga nk'ubu kubona igisobanuro cya passion n'icya purpose ari ibintu bibiri bishobora kutugora ariko turagerageza tubishakishe. Uko mbyumva passion ni kwa kundi passion ni bya bintu wumva ukunda bimwe wumva ushaka urukundo rwabyo ukumva ukava nkunda umupira, nkunda umuziki, nkunda gushushanya, nkunda bimwe wumva ukunda. It is passion. Mu gihe purpose ni cya kindi uba wararemewe. Mwemera yuko kuremwa kwacu buri wese afite impamvu yo kuremwa kwe? Icyo kintu mujya mukemera muri mwebwe? Buri wese afite impamvu yaremwe, afite impamvu Imana yamushyize ku isi. Hari umugabo bita Mark Twain, mukunda gusoma ibintu by'ibitabo byagiye byandikwa gutyo, mujya mufata umwanya mukabisoma. Mark Twain no wavuze ngo there are two important days in your life: the day you were born and the day you discovered why. Umunsi wavutseho uwo ni uw'ingenzi cyane, hanyuma n'umunsi wavumbuye impamvu yo kubaho kwawe nawo ni ingenzi cyane. Ibyo bivuga ngo harimo abantu bashobora kuva mu buzima muri urugendo rwo kurugendo ni rurerure rw'ubuzima, bamwe ruba rugufi abandi rukaba rurerure ariko twe expectinga ko rugomba kuba rurerure. Hari abava mu buzima batabibonye, batamenye impamvu yo kubaho kwabo. Sinzi niba nk'umuntu ushobora kujyanwa iwawa rimwe akagaruka akamara amezi 2, nyuma y'amezi 2 akongera agasubizwa iwawa akamara umwaka yiga ya myuga babigisha kongera akagaruka nyuma y'undi mwaka agasubirayo. Uwo muntu mu by'ukuri azi impamvu yo kubaho kwe nziza? Uko mubyumva murumva azi impamvu yo kubaho kwe nziza? Ntabwo ayizi. Nicyo gisubizo numva. Ntabwo numva ukuntu umubiri wawe wuzuye. Abafilozofi bavuga ngo kuba dufite imibiri, dufite shape ukuntu duteye ni impano Imana yaduhaye, impano gift. Hanyuma kwita kuri ya mibiri yacu ikaba imibiri myiza, atari imibiri ifite ubuzima buzira umuze, natwe ni impano tuba turi guhereza Imana. Sinumva rero umuntu ufata umubiri we mwiza, gift yahawe n'Imana, akavuga ati noneho ubwenge ngiye kubushyiramo ikibuyobya. Iyo tuvuze ibiyobyabwenge si ukubuyobya se nyine bwari mu nzira bugenda burya, ariko ukumva umutima urakubwiye ngo witwa nde? Kumva nka tetero umutima uri kukubwira ngo
ngo tetero uti karame umutima wanjye, umutima muganira nawo wagiye ukayobya ubwenge bwawe, ati mbuyobye se tiwuyobye nese ko rukundo yabuyobeje ntubona ko yaho bagiye ntubireba ukaburagiye urabuyobeje. Icyo gihe wambwira ngo uzi impamvu yo kubaho kwawe nziza uri muri iyo byubireba? Ntago bishoboka, ntago uzi impamvu yo kubaho kwawe nziza. Ibi rero ndabishimangira cyane, twanahisemo kubishimangira cyane kubera yuko twamaze kubona yuko, reka turebe nk'ubu aho igihugu kigeze gitera imbere mu buryo bw'iterambere, hanyuma dusubize amaso inyuma turebe abantu bagiye babigiramo uruhare. Abanyarwanda babigizemo uruhare, abanyamahanga babigizemo uruhare rwa buri umwe kugira ngo ibyo tubona ubu ngubu biba bibashe kugerwaho, uko tubona twicaye gutya dutekanye biba bibashe kugerwaho, imihanda twaje tunyuramo ibibashije kuba imeze kuriya. Ababigezeho mu mitima yabo ikintu cyari kibarimo ntago kwari uguharura umuhanda ngo bajye bawunyuramo bonyine. Icyo kintu nashaka muze kucyumva neza. Ntago kwari ukubaka ishuri ngo rizigwemo n'umwana we wenyine. Ntago kwari ukubaka ibitaro ngo narwara azajye kubyivurizamo. Ahubwo ibyo byose yabikoraga avuga ngo reka nubake ibi bitaro, ejo abagize umuryango mugari uzarwara azajye kwivurizayo. Reka mparure uno muhanda abazakenera kuva mu mujyi baza i Kanombe bazabona aho banyura. Reka nshake uburyo bwa security, umutekano uzamuke ku buryo bufatika kugira ngo ejo bundi abagize Mind Lab na Think Again group nibo bari kuganiriza abana babe bicaye batekanye batavuga ngo hari ikintu kiza kutugwa hejuru. Aho ngaho ndi gushimangira ikintu bita gutekerereza mu nyungu z'umuryango mugari. Hari akantu njya nkunda kuvuga nkumva ndagakunze cyane. My heart, umutima wanjye niwo muyobozi wanjye. Muri kubasha gusoma hano mwese? My heart, my guide. Sibyo? Reka tubivugire rimwe twumve. Nimvuga ngo my heart muvuge my guide. Tugende. My heart, my heart, your heart, my guide. Very nice. My heart, very nice. My heart, my guide. Umutima wanjye umuyobozi wanjye. Noneho umuyobozi wanjye, umutima wanjye, umunsi wanyoboye mu gukora ibintu cyangwa se ibikorwa bifitiye umuryango mugari umumaro, mwakwihagaje twumvikana no dukora umuti. Mwiriwe mwese. Muceceke mbanze mbabwire icyo nshaka kubabwira. Mutuze tugire icyo tuvugana, muwaze mutuze. Arakoze cyane. Nagira ngo mwabashe gukurikira, mubona ubwo yararimo ababwira ngo mucece ngo twumvikane, mukaba murasetse. Mwabonaga email ye ukuntu isura igenda ihinduka. Biriya niko muri kamere ya muntu bigenda. Iyo umuntu ashaka kugira ikintu akubwira ariko akabona ntago ushaka kucyumva, imisemburo muri we irazamuka ikazamukanye kubona ukabona atangiye kugira gutya, atangiye kugenda ahindagurika. Urumva ko ntago biba byoroshye rero habe namba. So kugira ngo twihute rero, ntago ubwira abumva avunika. Mu by'ukuri audio ifite icyo yababwiye, namwe ubwanyu mufite icyo mwumvise mu mitima yanyu. Niba hari ikibazo kikuri mu mutima nonaha, komeza ugikipinge, turaza kugira time y'iminota nk'itanu, muze kugira ikibazo mumbaza nkigarukeho nta kibazo. Reka tuvange ibintu twinjire noneho mu buryo bw'imyidagaduro, twinjire mu bituma twongera tukagira mood imeze neza nanone, ubundi dukomeze. Sibyo? Mind Lab. Mvuze ku meza nibuka amaresitora mujya musohoka, ntujye ubona menu nyine kuri abayiguhereza ugasoma ibintu ushaka kodaringa. Hari ibintu njya nsoma bikancanga, ugasanga banditseho ngo buffalo chicken wings. Mu Kinyarwanda ni imbogo iri kumwe n'amababa y'inkoko. Amen. Abantu basoma Bibiliya muze gusoma, murabona mu migani, muze gutambika kari agahanda ko muri Luka, mumanuke muri Matayo, ntutambike muri Nuzi mu Bakorisayi, uhita uzamuka ujya mu Byahishuwe. Hari ahantu handitse ngo tubyihorere.
mwawe murimo baraseka baca umugani mu gifaransa ngo Paris Saint-Germain. Uyu mwanya ngiye kwakira umusitari. Bwira mugenzi wawe ngo umusitari yaririmbye muri Tunisia, aririmba muri Australia, aririmbira Petit Stade, aririmbira i Musanze, aririmbira muri Amerika, none bari muri Nyarugunga. Mumeze mute ko mutamwakira bitabyanye ariko mwebwe nagira ngo mumfashe mwakire uyu muntu, umwami wa hip hop mu bwami bwayo, uko nanjye ndi umwami w'urwenya mu rwenya nyine. Ladies and gentlemen, put your hands together for Amber G the Black. Mind Lab. Je, mumeze mute? Ngo impamvu dushomereye ngo nta burambe ku kazi. Waba utarigeze akazi ukabona uburambe ku kazi ute? Trap. Cyawe hari abafite ibitabarika. Mu buzima tubamo tugira byinshi bituvuna. Nukubona tugenda dufite byinshi ku mitima. Wese afite ibye kandi buri wese amenye. Ceceka ikibazo cyawe. Hari abafite ibitabarika. Niko na keshi be. Rukundo rwanjye twese. Sijali ina watoto wazuri. Lakini wewe uko moyoni. Oziada. Chewe mu mizigo bwo kukwambuka mfi Kigali. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Herbert. Dr. Herbert, welcome to the stage. Think again, you say, and transform your mind. Think again. Think again. Turn to your neighbor and tell them, think again and transform your mind. Mind Lab. If you need change, change has to start with you. Change has to start with me. I'm just a boy from a town country of Klembe Mines, the land of copper and cobalt. How many of you have studied history and know where Klembe Mines is? No one? Okay. What am I holding here? What am I holding here? I'm going to take you through purpose and passion. When you look at this seed, this is an avocado seed. But what I'm holding in my hands is not an avocado seed. It is a tree. It's an avocado tree. But from this avocado seed, for it to manifest, for it to bring out the avocado tree that you and myself love to eat, what should I do to this seed? I must plant it. For this seed to grow, planting, it has to die. That means I'm going to take it from this and put it in another place. You and me have to die. Not death, but die of our old characters. Die of our old behaviors. Die of our old friends. Die of our old habits. For us to manifest, to be who we have to be. Everybody in this room has a reason as to why they were created. Buri muntu hano afite impamvu. How many people have lost their friends, their family members, their neighbors? How many? So many. Many of us have. But the reason as to why you are still alive, the reason as to why I'm still alive, is because there is a purpose that God created me to accomplish. And today, I want to tell each one of you, by the time we leave this place, that you will go to a quiet place, think about yourself, and ask yourself, why am I here? What am I supposed to solve? And what am I supposed to handle in life? I want somebody to tell me the challenges they face in school, just like 2 or 3. Imbogamizi barimo kubona mu ishuri, right? You know what is very interesting? I've come to a conviction
and known that 80% of why people are in school, they don't know what they're studying for. The little time I've spent in Rwanda and the little time I've gone to different schools, I've asked them, what do you want to become? Many of them cannot tell me. Yet, if when you hold this avocado seed, everybody knows if I plant it, an avocado tree will manifest. But for avocado tree to manifest, I have to plant it. If you're here in this good school and you do not know what you want to become, what are you doing? It's a challenge. Your parents spend sleepless nights working for you to have a life, but they will never determine your life. It is you and you and you and me supposed to determine our destiny. Just like this seed. We need to plant it. Your parents brought you to this good school, but you can't tell what you want to become. It's heartbreaking, but it's never too late. I want to tell you that you can achieve what you have to achieve. When we plant this avocado seed, it goes to a new environment, which is this school. But for it to grow, it has to stem its roots down. You need to fertilize it. You need to water it. You need to manure it. You need to weed it for it to come out of the soil. For you to become what you want to become, you need to undergo this process. This process is what will make you be who you are. But the challenge is you don't know who you are. Who's fertilizing? You get up at what time? Uvyuka saa ngapi? Saa 11. Many of us don't like that time. But if you know what you want to become, you rise. Everyone wakes up. All of us in this world wake up, but few of us rise. And what's the difference between rising and waking up? Rising is when you wake up early in the morning to do that you love to do, that will lead you to your main purpose in life. Do we have Christians here? Christians. I'm a Christian, and most of my seminars, most of my teachings, even my company itself, we are Christian-based. When you go to the Bible, in Proverbs 31, it tells us that the noble woman, you've heard about the noble woman? Yes. The noble woman wakes up early in the morning to do what? To do what she has planned. There is one word that the Hebrews call shakam. You wake up early in the morning to do something that you have planned before. How many of you plan your next day rather than having the timetable to class? Like you have your personal timetable of what you're going to do early in the morning. Now, you will never be what you want to become unless you cheat other people. We're all credited with 24 hours, right? But the difference between you, the first and the last, is that how you utilize your 24 hours. And that starts with the morning. Do you know our God is an early riser? Yes? Our God, Imana yacu, is an early riser. Urugero rwa mbere. When he met Moses, what did he tell him? Get up early in the morning, go and meet King Pharaoh as he goes to the well, and tell him, let my people free. Jesus, he got up early in the morning each and every day to go and pray as the disciples were asleep. Who are you not to get up in the morning and start on that you're meant to do? Trapped in this seed is a fruit. But many of us do not go for the tree that holds this avocado. We go for the fruit. And the fruit is what gives you value. If you cannot find your purpose, find your passion. What are you passionate about? What do you love doing? Remember, education refines what you already have. Just like this seed, the ground refines it to be an avocado fruit. When you come to this school and you do not know what you're supposed to have, what you're supposed to be, then there is nothing that this school will help you be. So you need to
refine yourself. The education you're taking is supposed to lead you to where you want to go. If I want to become an engineer, means I'll invest much of my time in physics, chemistry, and what? What else? And mathematics, right? That means this school will help me refine that I already have in me. But if I come here and I think the school will make me be what I do not want to be, you're wrong. You're in the wrong place and you're doing the wrong courses or subjects. I want you to think about yourself. The other day somebody asked me, but Herbert, you're telling us to have purpose, to have passion. Where is passion and purpose sold? It was a very good question. Hari soko muzi bagurisha purpose and passion? Anybody? But the Bible answers it. In Joel 2:28, what does it say? The young people will have dreams and the old people will have visions. How many of you have dreamt being something? How many? Munzozi ukareba hari ikintu ugiye kuba cyangwa hari umuntu akubwira ko ushoboye iki ngiki, or you do this very good, or you do that very good. Has anybody told you what good thing you do? You know, many of us, we dream of what we are supposed to do, but we never get the time to think about what we are supposed to do. Changwa, your mother tells you, or your friend tells you, Mutoni, sha ufite tala muraka kan. Right? Changwa, Fidel, Changwa, John, ufite tala muraka kan. Ariko wowe, nubiha agaciro, and you just let go. Yet, for you to become what you have to become, you need to germinate. And once you germinate, you need to nurture yourself. Do you think if I plant this seed, it will give me an apple? Right? Will it? Will it give me a mango? It will give me an avocado seed. But that avocado seed, if I leave it on this floor for 20 years, will it become an avocado seed? If I put it in the ground, it will become an avocado seed. How many avocado trees do you have on this road up to the airport? You may not know. But when it is the season for avocados, I think you will know. Because you will be going for the avocado, which is the fruit. Nobody goes for the avocado tree. The tree does the hard work. But remember, the avocado tree does the hard work. It germinates. It withstands all the wind, the sunshine, everything to bring out this fruit. But it never enjoys the fruit. Who enjoys the fruit? Us. You and me. If we germinate, if we nurture our gift, if we nurture our talent, they will come for that talent. That talent that you have, that gift that you have is not for you. It's never meant for you. It's meant for us. And we shall come running to join that, or running to get that gift, that fruit that you have. But it can't grow unless you nurture it. And I want to challenge you today that trapped in each one of us is a gift that is supposed to be brought out. Ibintu ureba, my appearance, her appearance, his appearance is nothing. What we're interested in is what is coming from him, what is coming from her. And what is that? The talent you have, the ability you have, the dream you have, and the vision you have. The Bible tells us we shall know them by the truth, by the fruits that they bear. What fruit are you bearing? Do you think if I want an avocado tree and I just throw it on this ground, it will ever become a tree and give me the avocado seed, fruit? It will never. I have to put it somewhere, water and nurture it. And for you to get out that spirit, to get that gift, that talent, you need first of all to know the talent you're going to nurture. Then work towards it. Then allow it to manifest. And once it manifests, you serve it. And once you serve it, it will give you value. It will give you the interest. It will give you the desire that every one of us longs for. And I'm sure you have it. I see it. I believe it. So let this school bring out that desire. Help you bring out that desire. Let it nurture you. But above all, your teachers will do only 20%. The 80% is yours.
And I want you to make a promise to yourself. From today forth, you're going to think about what you're meant to be, because it is there. And once you bring it out, we shall know you. You will stand out. And you will be like those people that you admire and love. Every morning, I get up with a purpose, with a passion to transform minds into agents of change. And because I wanted to transform minds, I knew that there is something I was meant to do. But I did not know what it was until I discovered who I was. And later, that dream came up. I was like, I want to travel everywhere. I want to autograph everything I come across. I want to inspire and motivate people. But I realized without motivation, without inspiration, without friends, without connections, I'm not able to get that. And I started Mind Lab. Mind Lab, where we transform minds into agents of change, where we help you rediscover your purpose and unlock your potential. And in the process, as a result of Mind Lab, I've seen people manifest. I've seen people grow to bring out the avocado that every one of us wishes to have. I've seen people speak, yet they came and they couldn't even say a word. I've seen people become poets. I've seen people becoming musicians. I've seen people becoming public speakers. I've seen people selling anything, anytime with anyone. If you're here and you want to become an agent of change, and you want to discover who you are and unlock your potential and transform others, I will urge you to join Mind Lab. Which club will help you discover who you are? Bring out the seed, plant it, and see it nurture, just like all those that have come and passed through our hands. I want to call on to you. It's think again and change your mind, or transform your mind. Thank you. Mind Lab. mwe muha amashigorizo mu gihe ataraza ariko. Ladies and gentlemen, put your hands together for Gorizo. Microphone check. Hara. Yavuga humura. Rataga cyane. Hara. Iravuga. Kuri kanda. Yanda gutunganya ngo wicare neza. Oh my God. Karatri he. Turi muri essa Nyarugunga. Essa Nyarugunga. Sada. Neza. Digenza tasha. Fix the microphone, s'il vous plaît. Merci. Ça va? Oh my God. Uri mu bice ariko. D'accord. Mahamu. 1, 2, 3. Checking yawe. 1 2 3 1 2. Rataga. Iravuga cyane nta problem. Umuvugo. Sana umuvugo. Umuvugo. Merci ni doge. Merci upikina Gorizo. Ntacyo dupfa. Ashaka gutanga bizu kuri Merci koko. Hari ikibazo se? None se mumeze mute? Mwishimye? Merci yavugaga ibintu bisekeje nicaye hariya. Ndamwumva ngo ndi umusazi, ngo nagiye ngo muruzi. Bisaka? Kanisekere. Nase rasekeje. Ntago bishekeje cyane. None se Kuki? Ntabyo mvuze. Rahira, nukuri kw'Imana? Nukuri kw'Imana ariko byagenze. Sawe datoye. Nuko byagenze koko. Se wayiteye se. Ntago ari jewe. Uyu muhungu turi kumwe byaramucanze. Ntago byancanze. Byaragucanze. Byarancanzera? Mbona byarancanze. Byaramucanze. Yirirwa nyirukankana. Abandi bakajya kwiga ntajyayo. Dogita Hadati yagiye ku ishuri ariga. Byaragucanze.
nzajyayo niga. ryari ushaje Oya, ntabwo nshaje. urashaje wakanyagwa Ubwo riza nari kumbeshyera ndashaje ra. urashaje yego nanjye wagenda umwana njye ndashaje ra Urashaje. ntabwo nshaje ndashaje ra Ngo rizo nashaje ra. ntabwo nshaje ndashaje ese iyo naragenda mfite imyaka ingahe ingahe Ufite nk'ijana. ceceka ntabwo ari wowe mvajije Okay, nta kibazo. Ngo murabona ngo riza afite nk'imyaka ingahe? ijana ikinyejana njye mfite siyekere Uri agasaza. agasoza gashirananga gasanze inkuna hiryamye ariko inkumi zizi kuryama ye ugasanga inkumi iraryamye iryamye ku nzira ngo urabyuka unyoze ibirenge Izo ndirimbo ntabwo ari nziza. ni nziza Izo ndirimbo ni nziza ra. ni nziza ndaririmbire iyihe igisutusutu ukunda isutu wa mukobwa we ndirinde nadi nicisha Uri kubakanga se? I can eat you Don't make them afraid. gana icyongereza ntacyo uzi Ndakizi, icyongereza ndakizi. ntacyo uzi le français de français à français comment ça va Ngaho baririmbira akaririmbo kari romantique. romantique Une chanson romantique. une chanson romantique ok igitekerezo cyanje no dore umukobwa sha she's beautiful shushu Uravuga uwuhe se? tati wani shushu you are so beautiful uzandabarire ninkurangamira kuko ndagukunda nta mahitamo mfite Murakoze cyane, umwanya dufite ni mutoya. Tuzasubira anytime and n'icyongereza okay, it's okay. Murakoze cyane. thank you merci Mind Lab, transforming minds into agents of change.